让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Rice wine has long been brewed by many peoples around the world, and the Hakka have their own take on the strong spirit. One of Taiwan's most recognized producers is the Pingdong Distillery in the county's Neipu Township. The local rice wines, especially the red label rice wine, are known for being light and fresh, while also affordable, and have won many awards worldwide. Every year around November, Pingdong holds a carnival to celebrate rice wine culture with lots of displays and activities for the public. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿平哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo， 你应该也会炒菜吧？对不对？当然会啊，不是蛋炒饭哦。不是，是饭炒蛋。没有啦，没有啦。最近因为常常跟你聊一些客家料理啊，对，然后就开始下厨啊，姜丝大肠。对，然后有的时候腥味太重，加米酒，对不对？对，跟姜跟米酒就可以把这个味道给盖掉。是。你讲到米酒在台湾哪个地方是米酒的故乡，生产最多米酒，你知道吗？我还不知道。客家人最多的地方，六堆客家文化园区的旁边就是屏东酒厂。这屏东酒厂它是在1923年时候建厂的。哇，快100年历史了。对啊。这个屏东酒厂的这个特色就是它是用大武山的泉水来酿造的，所以这边的酒呢就有特别的味道。了解，对，泉水非常重要。对，米也很重要。当然了，米酒吧，当然是要靠米了。所以这个屏东酒厂它生产了很多种的酒。那介绍不是酒的东西，那就是冰淇淋。用酒酿造出来的冰淇淋。没错，那带有米酒香味的这个冰淇淋吃起来不会醉，但是呢很好吃，很有特别的味道。这很棒因为在国外也会有这种结合啊，什么 Irish cream ice cream 啊，然后这边的话就是米酒 ice cream 的意思。没错。所以就是很多乡亲朋友来到这边除了你可以来吃一些这个跟米酒有关的东西之外呢，当然你如果想要了解这个米酒生产的过程那就可以来屏东酒厂这边来参观了。然后如果带着小朋友来，还可以到六堆客家文化园区，就在旁边了。对，而且还有很多这个客家的景点像什么内埔乡的昌黎祠啦，还有屏东客家文物馆啦，都是非常棒的一些客家景点。太好了，可以真的来一个屏东之旅了但要记得开车不喝酒，喝酒不开车喽。Don't drink and drive. And let's teach you some of these phrases, such as the rice wine, 米酒. And then there's the ice cream that you can taste, 冰淇淋. 听说很好吃的对。All right, and that does today's talk about Hakka. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.